Hello children, good afternoon to all. I am Suprava Parija from Rajampur block. Today we will read English for class 8 and the topic we have taken is Mangoose. You know children, our world is full of with different types of plants, animals and birds. You can see here a small ant and also a big elephant. We can see here a small grass and also very big trees like banyan trees. Here we will read a different types of creature, mongoose. I think you all have seen them in your surroundings. Mongoose is very commonly known as its bravery activities. Yes or no? Yes. ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମଙ୍ଗୂଜ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ନେଉଳ କହୁ, ହିନ୍ଦୀରେ ନେଉଳା ବି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆଉ କିଛି ବି ତୁମେ କହୁଥାଇପାର। ନେଉଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ସମାଜରେ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବେଶୀ ଆଦର ଲାଭ କରିଥାଏ? ବିକଜ it can fight with snakes and in many cases they kill them. Especially in this rainy season, many kinds of and many types of snakes we can see. ବର୍ଷା ଦିନ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ସାଧାରଣତଃ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ନେକ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ. It may be poisonous or non-poisonous, but whenever we see a snake, we all are afraid of it and we try to kill them, isn't it? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାପକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁ. Because a little drop of poison can take many lives. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ to keep ourselves safe, we always try to kill them. But mongoose, being a small creature, is very brave and it can fight with the snake. So, it is very admirable creature in our society. And another thing is, our common belief is, whenever we go to anywhere, if we see a mongoose by roadside, then it seems to be a good sign. ନେଉଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନିଥାଉ, ଆମର ଯାତ୍ରାଟି ଶୁଭଙ୍କର ହବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥାଉ. ତେଣୁ ନେଉଳ ଗୋଟିଏ ନେଉଳ ଦେଖିବା ଭାରି ଶୁଭ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ. ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିନ ନେଉଳକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ. One point is there. Just tell me, can it be kept as a pet? Pet ହିସାବରେ ଆକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା କି? Like other animals, birds? Of course yes, but not very widely. ଆମେ ନେଉଳକୁ ପୋଷା ମନା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ. Because mongoose always like to live in group. If there are any bushy areas, a big ground, forest or village, jungle side village, then we can see the mongooses. ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦଳବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହନ୍ତି. ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାକୁ ପୋଷା ମନେକି ରଖିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ. କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିଥିବ, ଯଦି କୌଣସି ଘରେ ନେଉଳଟିଏ ପୋଷା ମାନିଥାଏ, ତାହେଲେ it always try to check the snakes. If there is a mongoose, then no snake can enter in the house. ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଟିଭିରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିଥିବା. So let us proceed to our smart board to discuss about
more about mongoose in some more. Mongoose का निज विषय रे अनेक गुटे लाइन से कहूची एवं आमे एथरू अनेक गुटे प्रकार हिंट्स पाइले. वर्तमान आमे टॉपिक को दिबा. These are some pictures of different types of mongooses. Mongooses are two types of here. This is, you can see, banded mongoose in Africa. सब वीडियो देखिला अफ्रिका एवं यूरोसिया, यूरोप एंड एशिया एई कंट्री गुडी करे एई कॉन्टिनेंट्स गुडी करे हमें साधारणतः मंगूस को हमें देखि थाउ. इन इंडिया वी कैन सी हियर ग्रे मंगूस. ग्रे मंगूस ताको हमें देखिले एटा केमिति देखा जाउची. जस्ट लाइक इन शेप एंड साइज लाइक ए बिग कैट. ए बिलेई भलिया तार हाइट तार देहर ये आकारटा एवं ता लांजटी बेडी देखुछ टिके लंबा और बुसी टेल अछि. मुहटी टिके मुसा भलिया टिके बड़ मुसा मानकर मुहटी. तो ये गोटे छोट जीव किंतु तार अनेक गुडे एक्टिविटी हमको सरप्राइज करे. हम वर्तमान आ गोटे वीडियो देखिबा. तो वीडियो की हमर टेक्स्ट से रिलेटेड एति हमें ए वीडियो टिको भल भाबरे वॉच करबा. एतरे किसी एक्टिविटीज अछि मंगूस जहाँ द्वारा कि आम आम टॉपिक को भल भाव में रिलेट कर. तो यू हैव गॉट मेनी इंफॉर्मेशन कि आम लाइफ स्पान तांकर फूड हैबिट तांकर लिविंग स्टाइल अनेक गुड़े जिनस आम वीडियो रे देखि पारे. नाउ यू गो टू द टेक्स्ट. वी हैव टेकन टू पैराग्राफ फ्रॉम द टॉपिक. पैराग्राफ 1 and 2 from SDP 1. So now we'll read the passages. To look at your books. I'm ready and follow me. Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous hunting animals nearby. While poking their noses into holes, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws, mongooses look very amusing. A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to look for beetles, millipedes, and other small creatures. They like to hunt together, keeping touch whenever they go outside behind rocks or bushes by twittering and calling. Always on the lookout for danger, hawks, eagles, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. ये दुईटी पैराग्राफ को आम नहीं आम देखिले मंगूस आम फर्स्ट पैराग्राफ को आम जदि देखा. हियर दिस इज डिस्क्राइब्ड अबाउट मंगूस, अबाउट देयर hunting style and what they do in their daily life and how they remain in group. आउ थे आम चलो रीड करदे. Mongooses like to hunt together, but they always keep a look out for dangerous hunting animals nearby. While poking their noses into holes, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws, mongooses look very amusing. A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 or to look for beetles, millipedes, and other small fish. ये तुम देखि पारुछ आम से वीडियो रे देखिथिले सेकंड वीडियो रे माने केमिति ग्रुप रे रहउछन्ती. वीडियो रे हम देखिथिले एठी हमर 20 दैछि 20 रु 40% भी से माने गोटे गोटे ग्रुप रे रहंती एवं ताकर ग्रुप को कोन को एठी ग्रुप अछि पैक अप मंगूसेस मध्ये हमें कहता ताकर ग्रुप को एठी से माने हम देखिले जे से माने जतले फर्स्ट लाइन अछि लाइक टू हंट टुगेदर. से जतबले हंटिंग पे जाती से खाद्य कौन से जो जहाँ भी खाती से खाद्य अन्वेषण कला बेले कौन खाऊँ बीटल्स, मिलिपेड्स
and other small fish. ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ. They always like to hunt together. But at that time, they always keep a lookout for dangerous hunting animals near. ସେମାନେ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ବି କିଏ ଖାଦକ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ବି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଚକିଥିବ. ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ତାଙ୍କର ଥାଏ ଚାରି ପାଖରେ ଯେ କିଛି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହଣ୍ଟିଂ ଆନିମଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି କି. ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମନେ ପକାଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ଚିତାବାଘ ଯାଉଛି ବା ଗୋଟେ ତମର ଯୋଉ ବାରହାଟେ ଯାଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସେଫଲି ରଖିବା ପାଇଁ ହାଇଡ୍ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକିରି ରଖୁଛନ୍ତି. While poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws, mongoose look very amusing. ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଇଁଛ ଗୋଟେ ଟର୍ଟୋଇଜ୍କୁ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଛନ୍ତି. ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବା ପଥରଟିଏ ତା ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଛନ୍ତି. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ କିଛି ପୋକଜୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୋକିଂ ଦେୟାର ନୋଜେସ୍. ପୋକ୍ କରିବା ମାନେ ଭିତରକୁ ଗଳେଇବା, ନାକକୁ ଗଳେଇକିରି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି. ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ, ଦେ ଲୁକ୍ସ ଭେରି ଆମ୍ୟୁଜିଂ. ମାନେ ବହୁତ ଆମ୍ୟୁଜିଂ ଦେଖାଉଛନ୍ତି. ଆମ୍ୟୁଜିଂ ଦେଖିଛ, ଆମ୍ୟୁଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ବେବି ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଏ ବହୁତ କୌତୁକିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଥାଏ. Suppose the baby is eating something and at that time ସେ ଶୋଇ ବି ପଡୁଛି, ଢୁଳେଇ ପଡୁଛି, ପୁଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଉଠିକି ହଉଛି. ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଆମ୍ୟୁଜିଂ ଲାଗେ, କୌତୁକିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସବୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥାଉ. ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ମଙ୍ଗୁଜ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଆମ୍ୟୁଜିଂ ଲାଗିଲା. Common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to look for beetles, millipeds, and other small creatures. Second paragraph says they like to hunt together. It is the same line is repeated here. They like to hunt together. Mongooses like to hunt together. ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ mongooses always remain in group. ସେମାନେ ଆଇଦର ହଣ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହଉ ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଏଣ୍ଟଲି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରୁପରେ ରହୁଛନ୍ତି. କିପିଂ ଟଚ୍ whenever they go outside behind rocks and bushes by twittering and calling. ଏଠି ଯେତେବେଳେ they are hunting togetherly, ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ କିଛି କାମକୁ ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି. ଯେମିତିକି କିଛି ସେମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ମିଲିପେଡ୍ସ, beetles or other insects, but other as the guard. ସେଠି ସେମାନେ ଗାର୍ଡ ଭଳିଆ ରୁହନ୍ତି. The keeping touch whenever they go outside behind the rocks and bushes. ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପୋକଜୋକ ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ରହନ୍ତି, ପଥର ସନ୍ଧିରେ ରହନ୍ତି. ସେ ପଥର ସନ୍ଧିରେ କାଳେ ସେଠି ସେମାନେ ପୋକଜୋକ ପାଇଯିବେ, କିଛି ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ପଥର ସନ୍ଧି ଖୋଜିବା ପାଇଁ. Some goes to the nearby bushes. ସେଠି ଗଲାବେଳେ ତ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ବିପଦର ସୂଚନା ଦେବେ? କେମିତି ବିପଦର ସୂଚନା ସେମାନେ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି? by twittering and calling. Twittering କରିବା ମାନେ କିଛି ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି, କିଚିରି ମିଚିରି ଧ୍ୱନି କରିବା. ସ୍ପେଶାଲି ବର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର ନଏଜ୍, ଆମେ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ମିଶି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ୱିଟରିଂ କହୁ. ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରିଂ ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କରାଯାଇଥାଏ. ଟ୍ୱିଟରିଂ ଆଉ କଲିଂ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା they keeping in touch with each other. ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ମନେକର ଦୁଇ ତିନିଟା ମଙ୍ଗୁସ୍ ସେମାନେ ବୁସେସ୍ ପଛଆଡ଼େ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦର ସୂଚନା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ବାହାରେ ବି ଜଗିଛନ୍ତି 2-3 ଜଣ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କହୁଥିବେ? ଟ୍ୱିଟରିଂରେ ଆଉ କଲିଂରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ? ହେଲେ କ'ଣ କହୁଥିବେ? ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରୁଥିବେ ନା, କହୁଥିବେ hey someone is coming here,
Big bird is flying over the sky. Save yourself, hide yourself. ଏମିତି ସେମାନେ କହୁଥିବେ ନା, ଏ ଜଣେ ଆସୁଛି, ଜଣା ପଡୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିବାର, ବାଘର ଆବାଜ ଶୁଣାଉଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟରିଂ ଆଉ କଲିଂ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଟଚ୍ରେ ରହନ୍ତି. Always on the lookout for danger, hawks, eagles. They warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ, ତାଙ୍କର କିଏ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ହଣ୍ଟ କରେ? ହକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଗଲ୍ସ. ହକ୍ସ ଆଉ ଇଗଲ୍ସ ସେମାନେ ହଣ୍ଟିଂ ଆନିମଲ୍ସ. ସେମାନେ ବହୁତ ଆକାଶରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନଜର କୋଉଠି ଥାଏ ନା ମାଟି ଆଡ଼କୁ ତଳକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବହୁତ ତେଜ. ତେଣୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ତାଙ୍କର ଶିକାରକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସି ଶିକାରକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଲଜ୍. ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମଙ୍ଗୂସ୍ ନଟ୍ ଏ ବିଗ୍ ଆନିମଲ୍, ନଟ୍ ଭେରି ବିଗ୍ ଇନ୍ ସାଇଜ୍. ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରୁ ଉଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କର କ୍ଲଜ୍ ପରେ ସେମାନେ ଉଠିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି. ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି. ମଙ୍ଗୂସ୍ ମାନେ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି? ତାହେଲେ ହକ୍ସ ଆଉ ଇଗଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ହକ୍ସ ଆଉ ଇଗଲ୍ସ ନିୟର ବାଏ ପାଖରେ ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେ ୱାନ୍ ଆନଦର ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଆଲାର୍ମ. ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଟାଇପ୍ର କଲିଂ, ସେପାରେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି. ଯେଉଁମାନେ କି ବୁସେସ୍ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ରକ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି. ଇଫ୍ ଦେ ସ୍ପଟ୍ ଏନିଥିଂ ସସ୍ପିସିୟସ୍, ଯଦି ଏଇ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗୁଆଳି ଥାଆନ୍ତି, ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଜିନିଷର ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହୁଏ, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏନିଥିଂ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ପେଶାଲ ଆଲାର୍ମ କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ. ସସ୍ପିସିୟସ୍ ମିନ୍ସ suppose that person's activity is very suspicious. Police eyes on that person for his suspicious activity. Suspicious ମାନେ ଯୋଉଟାକି ମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଏମାନେ କିଛି ବିପଦର ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ୱାନ୍ ଆନଦର special alarm. You can see here some images of birds. This is the picture of a beetle. ଏଇଭଳି ପୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଆମେ beetle କହୁଛେ. This picture is hawk and eagle. Both are hunting animals. କିଛିଟା ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସିମିଲାରିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡେଣା ଆଉ ଆକାର ସାଇଜରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା. ସେମାନେ ଆକାଶର ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଶିକାର ସବୁବେଳେ ମାଟିରୁ କରନ୍ତି. ପୋକିଂ ନୋଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହୋଲ୍. ଏଠି ଦେଖି ପଡ଼ୁଛ କେମିତି ସେ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ମଙ୍ଗୁସ୍ଟି ତାର କ'ଣ କରିଛି ନାକଟିକୁ ପଳେଇଛି. ପୋକିଂ ନୋଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହୋଲ୍. ମିଲିପେଡ୍ ଏଇ ଜୀବଟିକୁ ତମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ଏଇ ରେନି ସିଜନରେ ବହୁତ ଦେଖିଥାଅ. ପଜ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲଜ୍. ପଜ୍ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ. ପଜ୍ ଯୋଉଟାକି ଜେନେରାଲି ଲୋୟର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫୁଟ୍ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ପଜ୍, ଯୋଉଟାକି ପାଦ ତଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାର ପାହୁଣ୍ଡ, ତାର ଯୋଉ ପାଦ ଟୋଟାଲ ପାଦଟା ତଳ. କ୍ଲଜ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଦ ସହିତ ଯୋଉ ମୁନିଆ ସାର୍ପ ନେଲ୍ସ ରହିଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲଟା ହେଉଛି କ୍ଲଜ୍, ଯୋଉଟା ପଞ୍ଝା ଆମେ କହୁଛେ. ସ୍କ୍ରାଚିଂ ରାଉଣ୍ଡ. ଏଠି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗୁସ୍ କ'ଣ କରୁଛି? ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରୁଛି. ସ୍କ୍ରାଚ୍ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ କୁପନ ଆସିଥାଏ, କୁପନକୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କଲେ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଥାଏ ବାହାରେ ଆମେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ହାତରେ ଘୋଡ଼ିଦେବା, ହାତରେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ବାହାର କରିଦେବା. ସ୍କ୍ରାଚିଂ. ଏଗେନ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦି ପାରାଗ୍ରାଫ୍. ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିନିଂଫୁଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଦେଖିଲେ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଯିବା ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ସମରାଇଜ୍ କରିବା. Mongoose like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous hunting animals nearby. While poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws, mongooses look very amusing. A common sight
In many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to look for beetles, millipedes, and other small creatures. They like to hunt together, keeping touch whenever they go outside, behind rocks or bushes, by twittering and calling. Always on the lookout for danger, hawks, eagles, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. ଏବେ ଏ ଦୁଇଟି ଆମର ପାରାଗ୍ରାଫ, ଏ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମର କିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଆମେ ମଙ୍ଗୁସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। about their food habits, about their safety measures, how they maintain their safety while hunting, ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିକିରି ସେମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କୌଣସି ଗାତ ଦେଖିଲେ ନାକଟିକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରନ୍ତି, ଭୁଇଁରେ କିଛି ପୋକ ଫୋକ କିଛି ବାହାରିବେ, ମାଟି ଭିତରେ ତ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ଥାନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିକି ବାହାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ 20 ଗ୍ରୁପଟି। Now we'll go for some comprehension questions. Questions are very simple and I think you all try to answer this question. हमें बही को फॉलो करके पैराग्राफ जो पैराग्राफ पढ़ाला SDU1 रो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ ता भीतर तुम खोज कर आंसर गुडी को दबा पे ट्राई करबो। What are the paras about? What are the paras about? The paras are about the common nature habit of mangoes. Please try small answers. Please try to give in small answers. About mongooses. Mongooses विषय total हमारा topic टा mongoose अच्छी, तेनु paras भी mongoose विषय अच्छी। Both the paras talk about one very common nature of mongooses. What is that common nature? See the first line of both the paras. First line में कौन अच्छी both paras में, that will be the answer. Is there any? What is the very common nature of mongoose? Yes, sir, school, please tell. That the two kind of things eatery. Do you know Both the paras. The common nature of the mongooses is that they hunt together. Yes, very good. They hunt together. They like to hunt together. They like to hunt together. Please rectify the answer. Number 3. Mongooses do two kinds of things. In other words, their activities or work can be divided into two kinds. What are they? What are they? Mongooses do two kinds of things. Mongoose do two kinds of things. They are kind of things they do are looking for food and in the fair flying food on the out for another. That clearly both said at a time, so then we will see the answer. They look for food and they look out for dangerous hunting animals. Both काम से मैंने करते at a time कौन करती ना, they look for food, ताको निजर खाद्य खोजती, एवं simultaneously they look out for dangerous hunting animals. Hunting animals प्रति मध्य से मैंने कौन रहती ना, जोगी करी निजुको रहती। Number 4, one of them is looking for food. देखो एटी first answer टेला look for food. What do mongooses normally eat? तो जान आराम से कोई परिबो। Mongoose normally eat beetles, millipedes, and other small creatures. Eat each one of their men. They normally eat
Beetles, millipedes, and other small creatures. Number 5. They eat beetles, millipedes, etc. But the mongooses are also eaten by other creatures. Who are these big creatures? ସେମାନେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବିଟଲ୍ସ ମିଲିପେଡ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଦର କ୍ରିଏଚର ସେମାନେ ବି ତାକୁ ହଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତି ମଙ୍ଗୁସ ମାନଙ୍କୁ who are they who are these big creatures Mangoose also face dragon because Mangoose also face to the other big characters because they become very to other big creatures like hawks and eagles. ତା ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇକୋ ହଉଛି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କହିବ who are these big creatures they eat the mongooses the answer will be hawks and eagles ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଥିଲା ଯେ hawks and eagles the hunting birds they eat mongooses. Number 7. They look for food but they also look out for death. They look for food but they also look out for death. What will be the answer? They look for food but they also look out for eagles. They look out for eagle. Dangerous hunting animals. Not only eagle. ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ମାନେ ବି ଥିବେ ହଣ୍ଟିଂ ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ ଥିବେ ହଣ୍ଟିଂ ବାର୍ଡସ୍ ମାନେ ଥିବେ ତେଣୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହଣ୍ଟିଂ ଆନିମଲ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି. One very common nature of mongooses is living and hunting together. ଆମେ ଏଟା ପଢିଲେ they live in together and they hunt together. Both the paras talk about this common feature. Give some examples in support of this from these two paragraphs. The last para of paragraph 1. Last part of paragraph 1. ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବ ଦେଖ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଅ. Last paragraph 1 ର last ରେ କ'ଣ ଅଛି last part ରେ both the paras talk about this common feature. Common feature ରେ ସେଇଟା ଅଛି ଏବଂ paragraph 1 ର last part କୁ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖ. It travels in groups of about 20. हम देखिले ना ସେମାନେ टुगेदरली रहउଛନ୍ତି एका संगे लिविंग तांकर आ हंटिंग भी दे हंट टुगेदर दे लिव टुगेदर ताले सेठी ताकू सपोर्ट करिया पई कोन लाइन के अछि दे ट्रैवल्स इन ग्रुप ऑफ अबाउट 20 दे एठी अब दी लिखाई छी how do they keep in touch with one another para to first part हमरे एठी क्लू दिया होची para to first part को देखिकरी आंसर के को how do they keep in touch while hunting while one another केमती समझ करंती anybody go to the paragraph 2 first part They keep in touch with each other by twittering and calling when they go out of seed for hunting. Twittering and calling only twittering and calling सती जाय हबो देखो आंसर टी कोन होची by twittering and calling या द्वारा सबने they keep in touch रे रहंदे twittering and calling. How do they warn each other when they see anything dangerous and suspicious? How do they warn each other when they see anything dangerous and When mongooses see anything dangerous and suspicious or in the face of danger, they warn one another with a special alarm call. But the main part of the answer is this with a special alarm call. पूरा बाक्यटे उत्तर देले पूरा हमें कहि कि लिखिबा
एटी केवल शॉर्ट आंसर टी मागुची विथ ए स्पेशल अलार्म कॉल दे warn each other मैंने परस्पर को मैंने warning दियंती. The writer calls the mongooses very amusing animals. When do they look amusing? When do they look amusing? केतबे जन amusing लागंती? While poking noses, scratching the ground with their sharp claws. Isn't it? While poking noses, scratching the ground with their sharp claws, they look very amusing. एठी तमे देखिबो केते गोटे मल्टीपल चॉइस रो क्वेश्चन अछि. आमे टिके फर्स्ट जिबा. नंबर ए, द एनिमी ऑफ मंगूजेस इज डैश. ये अछि द एनिमी ऑफ मंगूजेस इज ये एनिमी ऑफ मंगूजेस तांका भीतर किए बेटल मेलिपेड हॉक एंड रैट इज द एनिमी ऑफ मंगूज. Beetle is the enemy of mongoose. Is it correct? Hogs. The right answer is hogs. Mongoose look amusing while 1, 2, 3, 4 poking noses into holes, overturn rocks, scratching ground, all the above. All the above. All the above. सबू काम amusing लगे. Thank you. In Africa, mongooses travel in groups of about 30, 10, 20 to 40. 20. According to our book, it is 20. Thank you. They warn each other at danger time by hiding behind rocks, running speedily, special alarm call, sleeping quietly. Special alarm call. Special alarm call. Yes, thank you all. You all given the best answers. This is a small homework for you. Please write down the homework and you will do it in your leisure period. Write 5 sentences about mongoose. Draw a picture of fighting mongoose with a snake which is given in your book. तमरा बहिर फर्स्ट पेज रे देइछि गोटे साप और नेउलर लड़ाई चित्र. से चित्रटी को आंकिया पई तुम ट्राई करबो इन योर ड्राइंग कॉपी. आउ 5टी सेंटेंस आमे मंगूज विषय रे लेखिबा. You do this as your homework and thank you all for this class to cooperate with me. Thank you.